Oh yeah, up there. Hangi more soapati theri melekule, meledukule. It's even more there in. There's a hole there in the caves. Deep in there. Yeah. அதுக்குள்ள இன்னும் ஆழமா அங்கால போனா அதுக்குள்ளே நிறைய சோப்படி இருக்கும். These are the old ones, as you can see. They're the short ones. Yeah, and it looks like carved from the wood. Yeah. Hello. நடந்து மேலே ஏறி நாரப்பதிக்கு வந்துட்டோம். நாங்கள் அந்த மிதந்த நகரப்பகுதி அந்த வீதியால் நடந்து வந்து இப்படியே வேற இருக்குது. சகடா வீவிங்கண்டு. Go check the weavers there. ஓகே. நெசவு வேலை, நெசவு தறி இங்கே நடக்கிறதா. படம் எடுக்க வேண்டாம் ஒன்று போட்டிருக்கீனும் அனுமதிப்பீனுமா? ஹலோ, ஹாய். இதெல்லாம் அந்த நெசவு தறிகள். These clothes made from here? No. இந்த உடுப்புகள் வந்து இங்கே செய்யப்பட்டது இல்லையா? Only the weaving ones. These bags. அப்படி பைகள் இதெல்லாம் இங்கே நெசவு வேலையில் செய்கிறவையா, நெசவாலையில் செய்கிறவையா? You want to see how it makes? Yeah, if you can. செய்து காட்ட பூரா அப்படி செய்கிறேன். அப்படி எப்படி பெரிய அந்த நூறு கட்டையை வந்து இடையிலால் பெருமாறுறாங்க பாருங்க. ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் வர இருக்கிறா கட்டையால் வச்சு. How long would it take to make a bag? After I finish the whole reel? Yeah. Okay. முழு தையல் கட்ட முடிஞ்சோடனே ஒரு பை செய்து முடிப்பாவாம். அதில் எப்படி அதை பிரித்து நூலை பிரித்து செய்கிறேன் செய்வேன். தரிச்சதுகள் இப்படி இந்த இது மாதிரி வருதுன்னு பாருங்க, அப்படி சேர்ந்து. So you sell the bags or you sell it to the shops and they sell it? They sell it. They sell it, so okay.
ஒவ்வொரு அந்த கட்டையாக மாத்திரா மேலுக்கு இழுத்து அது அந்த வடிவங்கள் வர்றதுக்காக அப்படி செய்கிறா. நடுவில் வர்ற அந்த ஒரு நட்சத்திர டைமண்ட் வடிவம் வர்றதுக்காக. That's all. Oh, thank you. We are doing now. Right now is the second step of weaving. So you separate the Yes. thing. We roll it like that. You make it like that. Yes. You separate the strings and make it ready. அந்த நூல்களை பிரித்து அந்த இப்படி இருக்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யணும். Which part is the hard part? No, Warping. Which is hard? This one or that one? The warping, sir. Working. The warping. They called it as a warping. The combination of the threads, color one. the color combination of the thread, the wide, the width. Uh-huh. Yes. So that the doer of the warping will form like this, and then we're going to do it like this also. Okay. Then after that we roll there, they call that tambulo, and then we're going to put one by one. Oh, And okay. then with here also, put there one by one. Wow. Too much work. Yeah, too much work. அதான் கடினமான பகுதி இதை இதுக்கு இப்படி கொண்டு வந்து தயார்படுத்துறது தான். ஒவ்வொண்டா பிரித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டையில் செருகி இந்த ஓட்டையில் ஒவ்வொன்றுகளாலையும் கொண்டு வந்து விடுறது தான் கடினமான பகுதி. அதுக்கு பிறகு அவைகளுக்கு அந்த கை வந்த கலை மாதிரி கடகடன்னு செய்யணும். One, two, three. Wow. So how many of you work here? We are three. 3? All family business or? No, we are just a worker here. Oh, you work here. The owner employ you. Okay. நல்லா இறுக்கணும். ரெண்டாவது நல்ல இறுக்கமாக நிற்கும், ஒரு சிக்கலும் வராது. மேலேயும் கீழேயுமா பிரிக்கணும். How long does it take to finish this job? It takes almost like that. Takes 2 weeks, maybe. 2 weeks? Yes, sir. Wow. இப்படி இருக்கிறத அப்படி கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு 2 கிழமை எடுக்குமா? 42 meters. Wow. It takes 42 meters product of cloth if we're going to finish to weave that one. So to make it like that, 42 meters. Yes, sir.
finished product of the cloth. வாவ், இப்படி செய்கிறதுக்கு வந்து 42 மீட்டராமே. நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொன்றின் அந்த தனித்தனி இதே இந்த கூட்டு தொகை என்று நினைக்கிறேன். ஒரே நீளமாக 42 மீட்டர் நான் நினைக்கல. முழுவதின் இந்த கூட்டு நீளம் வந்து 42 மீட்டர். Okay, thank you. Thank you for showing. Yeah. Thank you. So welcome. Come Thank back you. again. Yeah, sure. I will tell the viewers when they come here, visit here. Oh, what's your name, Sweta? So that we're going to see you again. To come back with you. See, visitors. ஓகே, இது வந்து அவையில் நெசவு செய்து முடிஞ்ச பிறகு இஞ்சால அவையில் இறுதி உற்பத்தி பொருட்களை வந்து இதில் வச்சுருக்கீங்க. இதெல்லாம் நினைவு பொருட்கள், இதுக்கும் நெசவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. அங்கே மேலே இருக்குது அதுகள். இந்த பொருட்கள், இந்த பைகள் தான் முக்கியமாக இங்கே செய்கிறது. இதான் இதில் செய்த பைகள். இருந்து தைக்கி நம்ம நெசவு செய்து முடிஞ்ச அந்த துணிகளை இனி தைச்சு அந்த பையாக்குவீங்க. ஹலோ, இந்த விலை ஒன்றையும் காண இல்லை. Where is the price for the Offer. The duffel bag, it's 65. 65? 865. Say it again? 865, sir. 865 pesos. இந்த பைகள் விலை வந்து 865 pesos. These bags? That bag, ano ko na? Non-small, 635. 635 pesos. ஆஹா, yeah. இதான் இந்த பைகள் 635 pesos ஆகுது. உண்மையாக வச்சு இதில் அந்த கடின உழைப்புக்கு இதுகள் பெரிய விலை இல்லை. விரும்பினாக்கள் இப்படி நெசவில் செய்த அந்த பொருட்களை விரும்பி வேண்டாக்கள் வந்து இதில் வந்து வேண்டலாம். நிறைய பேர் இதுக்காக உழைக்கணும். இதுதான் இந்த அந்த தைக்கிற இடம். இந்த சுருள் சுருளாக இருக்கிறது அந்த நெசவு செய்து கொண்ட அந்த துணி. அங்கே அந்த சின்ன பிள்ளை வந்து அந்த உடுப்பு ஒன்று போட்டிருக்குது. அதான் இந்த இதில் இருக்கிற உடுப்பு. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Did they bring their bag? இந்த பைத்தோக்கன் வாக்குன்ற இந்த இப்போ நான் போயிட்டு வந்த இது வந்து ஏறத்தாழ ஒரு 2.5 மணி நேரம் பிடிச்சிது. போய் இப்போ இறுதியாக அங்கே தொடங்கினேனோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். அறைக்கு போகலாம்னு பார்த்தா சரியான மழை. இந்த இடமே வந்து ஒரு மலை பிரதேசம். அப்போ ஒரே மழை பெய்கிறது இங்கே வளமை. இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உடுப்புகளை கொண்டு வர்றது நல்ல. ஏண்டா இங்கே வச்சு நினைஞ்சி பிறகு காய வைக்கிற எல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. இப்போ மழை விடட்டு மட்டும் காவல் நிற்கிறேன் அறைக்கு போகிறதுக்கு. அப்போ இந்த நெசவுத்தறி அதில் செய்கிற அந்த வேலைகளை பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மற்றொரு சகாடா காணொலியில் உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். நன்றி.